Good morning class and warm welcome to again all of you in our environmental science subject lecture, and today we are moving to our next topic, the need for sustainability. Then this is our last point of our unit number 3. Then so the need for sustainability, when we are the thinking, we are the speaking, we are the understanding the word or sustainability, at that time what happened, we are the thinking about a save, to protect, to preserve our environment. Then sustainability means કે આપણે કંઈક બચાવની વાત કરીએ છીએ, સસ્ટેન કરવાની વાત કરીએ છીએ. કોને? તો કે ભાઈ આપણા એન્વાયરમેન્ટને. Then તો the need for sustainability means કે why we should to protect our environment, why we should to make a sustainability in our environment. Then so the need for sustainability, first of all we are discussing about a definition. So what is the definition? તો કે ભાઈ sustainable development that is like to achieve lasting satisfaction of human need and improvement of the quality of the human life. Means first of all this definition is given by Robert Allen. તો શું કહે છે આ ડેફિનેશન કે ભાઈ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ શું છે કે that is likely to achieve લાસ્ટિંગ સેટિસ્ફેક્શન. કેવું સેટિસ્ફેક્શન અચીવ કરવાનું કહે છે? લાસ્ટિંગ સેટિસ્ફેક્શન ઓફ ધ હ્યુમન નીડ્સ. મીન્સ કે હ્યુમન, વી ઓલ નો અબાઉટ કે હ્યુમન નીડ્સ ઇઝ અનલિમિટેડ. નેવર અ person means કે never anything can satisfy a human need, but in the sustainable development we are to achieve lasting satisfaction of the human need and improvement. We should to improve the quality of the human life. Quality of the human life means કે our living standard, our education, this all the thing come into our human life. Then so this definition given by Robert Allen. Robert Repetto give a definition that the core idea of sustainability then is the concept that current decisions should not impair the prospect for the maintaining or improving the future living standards. So Robert Repetto tell to us the core idea of the sustainability then is concept that the current decision means ke a decision which we are the taking today presently should not impair the prospect for maintaining or improving future living standard. If in a sustainable development, for a purpose of sustainability, we should to take a decision which is improve our human life, our quality of the life, our social life, and it is the should not impair the prospecting for maintaining or improving future living standard. Means if we are taking a decision which is more and more increase our living style today, our social life today, but if we are taking more and more resources, we are consuming more and more natural resources, so what happen? So in a future we cannot maintain this our living style. We should not impair and prospect for maintaining or improving future living standards. So this definition given by Robert Repetto. So in short I tell you ke sustainable developments means what? Ke we are taking a decision, we are taking any kind of the resources, natural resources, we are doing with environment for making goods or for satisfied our needs, but this our decision is not impact or interfere in our future life. જે અત્યારે આપણે જે એન્વાયરમેન્ટ છે, જે નેચરલ રિસોર્સિસ છે, એનો કન્વર્ટ કરીએ છીએ આપણી હ્યુમન નીડ્સ
ને સેટિસ્ફાઈડ કરવા, આપણી સોશિયલ લાઈફ, આપણી હ્યુમન લાઈફને સેટિસ્ફાઈડ કરવા, બટ એવા ડિસિઝન સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટની અંદર નથી લેવાના કે જેનાથી ઇન ફ્યુચરની અંદર જ્યારે પણ તમે કંઈક કરો, વર્ક કરો, કે મીન્સ કે ફ્યુચર આવે ત્યારે એ વસ્તુની અંદર ચેન્જીસ જ થઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે અત્યારે નેચરલ રિસોર્સિસના આપણે વુડ લઈ લઈએ કે ફોરેસ્ટ લઈ લઈએ, એ આપણી લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે આઈએમપી જ છે. હવે આપણે એને એટલું જ કન્ઝ્યુમ વધારે ને વધારે કરી લઈએ કે ફ્યુચરમાં એ વસ્તુ જ પ્રેઝન્ટ ન રહી, તો એ ચિંતાનો વિષય છે. સમજો તો નીડ્સ એટલે કે શા માટે જરૂર છે સસ્ટેનેબિલિટી, ડન છે. તો આની અંદર પહેલા વાત કરી છે કે વોટ ઇઝ અ નીડ્સ ઓફ સસ્ટેનેબિલિટી, વાય ઇટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ. આની જે ક્લિયર વાત છે એ આ બંને ડેફિનેશનમાં આપણે વાત કરી. નાવ વી આર ધ મૂવિંગ ટુ ગોલ United Nation, Conference of the United Nations on the basis of sustainable development. There are the briefing some goals. And I think this conference was meted at 2012. Then 2012 ની અંદર કોન્ફરન્સ બેઠી હતી યુનાઇટેડ નેશનની, તેના દ્વારા આ ગોલ સેટ કર્યા છે. એ ગોલ આપણે અચીવ કરવાના છે. સો પહેલું સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટમાં ગોલમાં પહેલું ધ એન્ડ ઓફ પુઅર્ટી એન્ડ હંગર. પહેલી તો એક વસ્તુ ક્લિયર કરી દઉં કે જે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ઇટ ઇઝ નોટ ટેલ ટુ અસ કે ભાઈ વી can અથવા તો we will not growing our economy, then it is not tell, then એવું કહેતું જ નથી કે તમારે તમારી ઇકોનોમીને ગ્રો ન કરવી જોઈએ, but you should to maintain, you should to preserve environment. If the growth of economy is not harm to environment, harm to natural resources, so it is the most important and it is a necessary. સમજો છો? એટલે કે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ છે ક્યારેય તમને એવું નથી કહેતું કે તમારે ઇકોનોમિક ગ્રોથ નહીં કરવાનું. ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે, બટ તમે જો એન્વાયરમેન્ટને હાર્મ કરી, એને નુકસાન કરીને આ રીતે આગળ નીકળતા હો તો એ વસ્તુ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટમાં નથી. ઇન ફ્યુચર આ વસ્તુ બહુ નુકસાનકારક છે. તો પહેલું જે ગોલ ડિફાઇન કર્યા છે સસ્ટેનેબલ એન્વાયરમેન્ટની અંદર યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા, પહેલું ધ એન્ડ ઓફ પોવર્ટી એન્ડ હંગર. A first goal of sustainable development is what? કે ભાઈ to end of poverty and hunger, because in the world a majority poor people dependent on natural resources, totally dependent on where? On natural resources. The employment, the satisfaction of hunger, they are the taking from natural resources. તો આપણું પહેલું સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટની અંદર પહેલું ગોલ આપણું શું છે? તો કે આપણે ગરીબાઈ અને ભૂખમરો, જે ઇન્ડિયાની અંદર તો બહુ ડેન્જરસ સિચ્યુએશનમાં છે, જે ગરીબાઈ અને ભૂખમરો છે એને આપણે પહેલાં એન્ડ કરવાનું છે, પૂરું કરવાનું છે. ઇન્ડિયા, આફ્રિકાના ઘણા દેશ છે, સોમાલિયા ને એ બધી દેશની અંદર બહુ વિકટ પરિસ્થિતિ છે. તો પહેલી વસ્તુ, ને આપણે અત્યારે ઇન્ડિયાની વાત નથી કરતા, ઇન્ડિયા ઉપર વાત કરશું અહીંયા, અત્યારે વર્લ્ડ લેવલે વાત કરીએ છીએ. તો પહેલું ગોલ શું છે કે ભાઈ ટુ એન્ડ ઓફ પોવર્ટી એન્ડ હંગર. સેકન્ડ પોઈન્ટ, બેટર સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન એન્ડ હેલ્થ કેર. Then what is our second goal? Our second goal to we take a better standard of education. We get a education or knowledge which is have a some standard. બરોબર છે? પહેલું એ શું છે તો કે ભાઈ એજ્યુકેશન મેળવવું. હવે એજ્યુકેશન મેળવવું પણ કેવું? ડન છે? કેવું? તો કે ભાઈ બેટર એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ વાળું આપણે શું લેવાનું છે? એજ્યુકેશન લેવાનું છે. અને બીજી વસ્તુ હેલ્થ કેર, તમારી જે જીવન છે, જે તમે જીવો છો, તમારી સ્વાસ્થ્ય છે, એને શું કરવાનું છે? આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. સો ફર્સ્ટ ગોલ ઇઝ તો કે ભાઈ ટુ એન્ડ પોવર્ટી એન્ડ હંગર. સેકન્ડ ઇઝ બેટર સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન, સારું એજ્યુકેશન મળે દરેક વ્યક્તિને. એન્ડ હેલ્થ કેર, દરેક વ્યક્તિનું શું થાય છે? સ્વાસ્થ્ય છે સારું રહે. ધેન આફ્ટર to achieve gender equality, our third point in the sustainable development is we should to achieve a gender
inequality in the anything in the all the sense, in the we can say then the living sense, in the education sense, in the responsibility sense, અથવા તો જે બીજા કંઈક એના હકો છે એ રીતે એ જે અચીવમેન્ટ ધ જેન્ડર ઇક્વાલિટી જે મેલ અને ફિમેલ જે આપણા એન્વાયરમેન્ટની અંદર આપણા સોસાયટીના બે મહત્વના ભાગ છે એ બંને જેન્ડર વચ્ચે શું હોવું જોઈએ કે એ બંને જેન્ડર વચ્ચે ઇક્વાલિટી હોવી જોઈએ. સો ટુ અચીવ અ જેન્ડર ઇક્વાલિટી ઇટ ઇઝ અવર થર્ડ ગોલ. ધેન આફ્ટર sustainable economic growth while promoting jobs and stronger economics. So we should to increase our economic growth. As I told you that sustainable development never tell to us that we should not or we cannot improve our economic growth. We should to improve our economic growth, and this economic growth created, this economic growth generated and promoting jobs and stronger economics. If in a society people have a jobs, people or our economic have a growth, our economic have a booster, so this other goal we can easily achieve it. If we have jobs, if we have employment, if our economic is strongest economies, so what happen? So we are not facing the problem of poverty and hunger. Then if we have the economics, good economics, so we care about our health, we get a standard of education, we are promoting to achieve the gender equality. So our fourth goal is the most important word, sustainable economic growth while promoting jobs and strong economics. Then after sustainability to include health of land, air and sea. We should to remove our poverty, hunger, improve education, health, jobs, etc. But we should to sustainable, we should to preserve, we should to promote, we should to save our health of land, air and sea. Then we should to preserve them. We should to make less and less garbage, less and less wastage. Our industry sector or people should to શું કહેવાય લેસ આપણે જે ઓછામાં ઓછા જે કેમિકલ્સને જે ફ્લો કરતા હોય છે એ સીની અંદર, દરિયાની અંદર, પાણીની અંદર, જે એર એટલે કે જે હવાનું પ્રદૂષણ કરતા હોય છે, લેન્ડ જમીન ઉપર જે પ્રદૂષણ થતા હોય છે, જે ડિગ્રેડેશન થતું હોય છે, એ બધાને આપણે શું કરવું જોઈએ? રોકવું છે. એ આપણો ગોલ છે જે યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા વર્લ્ડ લેવલે ડિફાઇન કરવામાં આવેલા છે કે ભાઈ સસ્ટેનેબિલિટી ટુ ઇન્ક્લુડ હેલ્થ ઓફ લેન્ડ, એર એન્ડ sea. So these all are our goal, which is defined by United Nations meeting or conference in 2012. Then I hope you all are very well understood about the sustainability. What is the definition? What is the goal? Now needs for sustainable જે SD મેં લખેલું છે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ છે. નીડ્સ ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ વિથ રેફરન્સ ટુ ઇન્ડિયા. હવે now we are moving to discussing about a scenario of sustainable development in India. ઇન્ડિયામાં એનો શું સિનારીઓ છે? So first point is what? કે ભાઈ first point is balance between economic growth and environmental growth. Then economic growth and environmental growth. India it is the very શું કહેવાય કે growing country છે. Then after independent, India is becoming fastest growing country in the world. સૌથી તેજીથી વિકસિત થતું શું છે? દેશ છે. So if we are the increasing our economic growth, so how we can improve it? So we are the improving by consuming a different natural resources.
For our economic growth, what happened? We are the consuming different natural resources. This kind of the natural resources we are the converting in a goods, in a product which is consumed by a people. Then so balance આપણે શું કરવાનું છે? બેલેન્સ કરવાનું છે કેનું? તો કે ભાઈ ઇકોનોમિક ગ્રોથનું ને એન્વાયરમેન્ટનું. વી શુડ ટુ ઇમ્પ્રૂવ અવર ઇકોનોમિક ગ્રોથ, બટ એઝ વેલ એઝ વી આર ફોકસિંગ ઓફ અવર એન્વાયરમેન્ટલ ઓલ્સો. છે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટમાં ડેવલપમેન્ટ કરવાનું જ છે, પરંતુ એન્વાયરમેન્ટનું પણ ધ્યાન રાખવાનું. જે ઇકોનોમિક ગ્રોથ કરવામાં આપણે જે નેચરલ રિસોર્સિસનો મોર એન્ડ મોર યુઝ કરીએ છીએ, મોર એન્ડ મોર કન્ઝમ્પશન કરીએ છીએ નેચરલ રિસોર્સિસનો, પરંતુ જે આપણું એન્વાયરમેન્ટ છે એને પણ આપણે બચાવવાનું છે. નહીતર શું થશે ઇન ફ્યુચરમાં કે આપણું ઇકોનોમિક ગ્રોથ તો હાઈ થઈ જશે, પરંતુ જે નેચરલ રિસોર્સિસ કન્ટ્રી પાસે હોવા જોઈએ એ ન રહે, અને એ ન રહે તો ફ્યુચરમાં ઇકોનોમિક ગ્રોથ કઈ રીતે થશે? છે તો આપણે શું કરવાનું છે? નીડ્સ ઇન્ડિયાને શું જરૂર છે? બેલેન્સ કરવાની જરૂર છે. બેલેન્સ બિટવીન ઇકોનોમિક ગ્રોથ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ ગ્રોથ. નેક્સ્ટ, સ્કેર્સ રિસોર્સિસ. ના ઇન્ડિયા ને જે આપણે પ્રાચીન સમયની અંદર બહુ જ અદ્ભુત જે નેચરલ રિસોર્સિસ હતા છે ને, ના વી હેવ. સો ઇન્ડિયાની અંદર શું છે કે નેચરલ રિસોર્સિસ તો છે, બટ અગેન વી હેવ અ પ્રોબ્લમ ઓફ સ્કેર ઓફ નેચરલ રિસોર્સિસ. વાય? બિકોઝ ઇન પ્રીવિયસ લેક્ચર વી આર ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ અબાઉટ કે ભાઈ ઇન ઇન્ડિયામાં એટલું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણું ડેવલપ નથી, કે જે વોટર છે એ આપણે દરિયામાં વહી જાય છે, નદીની અંદર વહી જાય છે, પોન્ડની અંદર વહી જાય છે, તો આપણી પાસે એટલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણી પાસે ડેવલપ નથી કે આપણે તેને પ્રિઝર્વ કરી શકીએ. સમજો છો? તો એ વસ્તુ એક છે, સ્કેર્સિટી ઓફ રિસોર્સિસ. ધેન આફ્ટર વી હેવ અ નેચરલ રિસોર્સિસ બટ વી કેન નોટ પ્રિઝર્વ ઇટ, સો ઇટ ગોઝ ટુ એટ અ વેસ્ટેજ. છે એ વેસ્ટમાં જતું રહે છે. તો ઇન્ડિયા શુડ ટુ મેન્ટેન, India should to increase our infrastructure, so we can reducing the scarcity of resources. Then છે એ રીતે બીજી આપણી નીડ્સની વાત થઈ. Then after third one is rareliness resources. In India, what happened in the future, in the past, before a short period of time, India have a land into a different sector. Then છે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં એ મુજબ હતું, ફોરેસ્ટ સેક્ટરમાં એ મુજબ હતું, ઇન્ડસ્ટ્રી સેક્ટરમાં એ મુજબ હતું. બટ ટુડે વોટ હેપન? ધ સિનારિયો ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જિંગ. A land which is come into agriculture sector, it is converted into a industrial sector. A land which is under a forest area, it is changing into where it is totally changing into a industrial sector or for urban city area. So degradation, or we can say the moving or changing a natural resources, natural items into a different sector. So replacing of these resources. So we should to maintain at least a figure which is given by government. ગવર્મેન્ટે જે ફિગર આપ્યું છે કે ફોરેસ્ટ એરિયામાં 33% તો હોવું જ જોઈએ, પણ ઇન્ડિયા પાસે કેટલું છે? અરાઉન્ડ 23% છે. તો એ બધી રેપ્લિશન રિસોર્સિસનું શું થતું હોય છે? થાય છે. તો ઇન્ડિયાને એ વસ્તુને રિડ્યુસ કરવી જોઈએ, મેન્ટેન કરવી જોઈએ. ધેન આફ્ટર અડોપ્ટ અ ગ્રીન ટેકનોલોજી. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ વોટ? કે અડોપ્ટ અ ગ્રીન ટેકનોલોજી. ઇન્ડિયા શુડ ટુ મેન્ટેન or should to adopting a technology which is less harm to our environment. Now what is the scenario in industry sector? For making a more production, they are adopting a technology which is produced more goods.
ડન છે, મોર ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે, બટ વોટ હેપન, બટ ઇટ ઇઝ ધ ક્રિએટ મોર પોલ્યુશન or it is the harmful for our environment. So better than we are taking a technology which are the green technology, which are the creating a pollution at a minimum level or a limited level. Done. So India ને શું જોઈએ છે, અડોપ્ટ કરવાની છે ટેકનોલોજી, ગ્રીન ટેકનોલોજી. જે તમે ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયાની જાઓ તો એવી ટેકનોલોજીને કન્ઝ્યુમ કરે, એવી ટેકનોલોજીને તે અડોપ્ટ કરે છે કે એનાથી શું થાય છે કે પ્રોડક્શન, નો ડાઉટ પ્રોડક્શન જોરદાર થાય છે, જે ડિમાન્ડ છે માર્કેટની અંદર એને પૂરેપૂરી રીતે સંતોષી શકે, ડન છે, સેટિસ્ફાઈડ કરી શકે, પરંતુ જે પોલ્યુશન જે ક્રિએટ થાય છે, જે એન્વાયરમેન્ટને વસ્તુ હાર્મ કરે છે, એ બહુ ડેન્જરિયસ છે આપણા એન્વાયરમેન્ટ માટે. તો ઇન્ડિયાને શું કરવું જોઈએ, એ ગ્રીન ટેકનોલોજી એડોપ્ટ કરવી જોઈએ, ડન, જેનાથી શું થાય છે, લેસ જે એન્વાયરમેન્ટને ઓછામાં ઓછું હાર્મ થતું હોય છે. સો ધીસ પોઈન્ટ આર અ નીડ ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ વિથ રેફરન્સ ટુ ઇન્ડિયા. નાઉ ફોર અ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ધેર આર મેજર 3 પિલર. ડન છે, બેઝિક 3 pillars of sustainable development is economic development, social development and environmental protection. ડન છે, કોઈ પણ કન્ટ્રી માટે, not only for India, for any country, there are pillars of sustainable development is 3. First is economic development. Any country are growing, are rising from to in a world, ડન છે, જે દેશની અંદર વિશ્વની અંદર ઉભરતી આવે છે કોઈ પણ કન્ટ્રી, ડન છે, કેનાથી થાય છે તો કે ભાઈ ઇટ ઇઝ અ ટોટલી ડિપેન્ડ ઓન ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. એવરી કન્ટ્રી, done as it is India also should to increase our economic development. And how we are the increasing this economic development by consuming our natural resources, by converting our natural resources into a product, into our resources, and the fulfill the supply, then fill up the supply of the demand and they increase the economic growth. then કોઈ પણ દેશ માટે આ વસ્તુ IMP છે, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. કઈ રીતે પણ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે થાય છે કે જે નેચરલ રિસોર્સિસને આપણે કન્વર્ટ કરીને કરીએ છીએ. બટ આપણે એ વસ્તુનું શું કરવાનું છે, ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે, એ વસ્તુ બંધ ન થવી જોઈએ. સાથે સાથે નેચરલ રિસોર્સનું પણ શું કરવાનું છે, ધ્યાન રાખવાનું છે. ધેન આફ્ટર સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ. સેકન્ડ પિલર્સ ઓફ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ ધ સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ. We should to increase economic development as well as social development. Which thing is come into a social development? Our health, our education level, our living standard, this all the thing come into our social development. So we should to decrease, we should to remove of poverty and hunger. We should to get a better education and health care. Achieve the gender equality. This all the thing come into a social development. So any country should to increase this ratio, should to increase the scenario of the social development. then after વાત કરીએ તો કે ભાઈ એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોટેક્શન. then મોસ્ટ વસ્તુ ફરી પાછા અહીંયા આપણે આવી ગયા. થર્ડ પિલર, પહેલો શું છે, ઇકોનોમિકને ડેવલપ કરવી, બીજું સોશિયલને ડેવલપ કરવી. Third one is the environmental development. Environmental protection. We are the doing the economic growth, social development, but we are also should to protect, we are also should to preserve our environment, because for a purpose of the economic and social development we are the consume more and more natural resources, more and more resources of the environment. So it is a directly impact on our earth, it is the directly impact on our environment, and it is also related to a future economic development and social development. ડન છે, તો આપણે એન્વાયરમેન્ટને પ્રોટેક્શન કરવું પડે છે. તમે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કરો છો, સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ કરો છો, પણ સાથે એન્વાયરમેન્ટ ઉપર કંઈ તમારું કન્સિડરેશન જ નથી, એને તમે કંઈ પ્રોટેક્ટ જ નથી કરતા, તો શું થશે, ફ્યુચરમાં એની અસર આવશે. શું કે ભાઈ નેચરલ રિસોર્સિસ નથી, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટને કઈ રીતે કરશો, અર્થ ઉપર તેની ડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ આવશે.
ડન. તો એ બધી વસ્તુ માટે તમારે એન્વાયરમેન્ટને પ્રોટેક્શન કરવું પડશે. કઈ રીતે? તો કે ભાઈ વેન વી આર ધ લિવિંગ ધ યોર રૂમ એન્ડ એનીવેર યુ શુડ ટુ સ્વિચ ઓફ ધ લાઇટ. ડન છે. જ્યારે પણ તમે કંઈ પણ કરો, જાતા હો, રૂમની બહાર જાઓ કે ગમે ત્યાં જાઓ, તો તમારે લાઇટ પંખા બંધ કરી દેવા જોઈએ. when you are the riding your vehicle, so at the time of the signal you stop your car, at that time switch off your engine. તમારા એન્જિનને સ્વિચ ઓફ કરી દો. એનાથી શું થશે? તમે એન્વાયરમેન્ટના પ્રોટેક્શન કરો છો. એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન મીન્સ ઓનલી એ વસ્તુનો જ સમાવેશ નથી કે ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયાને જે રિડ્યુસ કરવાનું બધી નેચરલ રિસોર્સિસને. આપણે ઇવન અ સિંગલ પર્સન ઇન અ કન્ટ્રી, a single person in a earth should to follow a rule, should to protect our environment. તો આ 3 પિલર છે સેના તો કે ભાઈ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટના. ડન. સો આઈ હોપ you all are enjoyed, you all are very well understood about what is the needs for a sustainability and what is a sustainable development, what is the goal, what is the need for India, and what is the pillars of sustainable development. Here I am finishing my lecture. Today is the last lecture of the unit 3. Tomorrow we are the moving to on unit number 4. Again I told you, again I remind you that your examination may be come into 15 or 20 days, so you should to be prepared for it. ડેન્ચે પોઈન્ટ બનાવવા સ્ટાર્ટ કરી દો, ડેફિનેશન યાદ કરવાની સ્ટાર્ટ કરી દો. નોટ ઓનલી એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ સબ્જેક્ટ, અકાઉન્ટ, એફબીઓ, ઓએટી દરેક સબ્જેક્ટ ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપવાનું શરૂ કરી દો. હિયર આઈ એમ ફિનિશિંગ માય લેક્ચર. ઇન ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ મીટ વિથ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક. ત્યાં સુધી રીડ કરતા રહ્યો, વાંચતા રહ્યો. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.